லண்டன்ல இருக்கிற எங்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுக்காக விஜய் தொலைக்காட்சியில் இருக்கிற எல்லாரும் குடும்பத்தினர் எல்லாரும் ஒட்டுக்கா சேர்ந்து வரப்போறோம் லண்டனுக்கு. ஏப்ரல் 20th அன்னைக்கு O2 அரினாக்கு நீங்க எல்லாரும் வந்துருங்க. ஏன்னா நாங்க எல்லாரும் அங்க இருக்க போறோம். எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு ஜாலியான காலான ஃபன் ஈவெண்ட் பண்ணலாம். அண்ட் நாங்க ரொம்ப அன்போடையும் எதிர்பார்ப்போடையும் வரோம். ஸோ உங்களையும் நாங்க அங்க எதிர்பார்க்கிறோம். ஓகே, ஸோ பாய் அண்ட் see you there. ஸ்டார் விஜய் நாய் டிக்கெட்டுகள் கிடைக்கும் இடங்கள் சீலன் சூப்பர் ஸ்டோர், அகிலன் வீடியோ மற்றும் லக்ஷ்மி ஜுவல்லர்ஸ், சவுத் ஹாரோ, குளோபல் வீடியோ, லூயிசன், ஏஜே வீடியோ, ஹேஸ், காவேரி, கிரைடான், ஈழம் வீடியோ, ஹவுன்ஸ்லோ, பெஸ்ஃபோர்ட், வெம்ப்லி, SGA வீடியோ மற்றும் வெஸ்டர்ன் ஜுவல்லர்ஸ், டூட்டி, சாய் ஆஃப் லைசன்ஸ் மற்றும் வெஸ்டர்ன் ஜுவல்லர். மேலும் விவரங்களுக்கு லாக் ஆன் செய்யுங்கள் www.axs.com. மேலும் சிறப்பு சலுகையாக விஜய் டிவியின் புதிய வீவிங் கார்டு வாங்குபவர்களுக்கு ஸ்டார் விஜய் நைட்டிற்கான 2 டிக்கெட்டுகள் இலவசமாக வழங்கப்படும். இச்சலுகை இருப்புள்ளவரை மட்டுமே. நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். கோச்சடையா மக்கள் மனதில் மன்னனாக வாழ்ந்த மனித நேயம் கொண்ட மாவீரன். Good evening, ladies and gentlemen. I'm sure that you'll all agree that it's really quite difficult to find words to describe what we have just witnessed. But if I can put some thoughts together, firstly, I would like to acknowledge many things. But firstly, of course, the fact that it is a woman that has directed this effort. And the kind of struggles that this nation has been going through recently, it is extremely commendable that Soundarya has taken this step forward and shown to the rest of the world that women in India are capable of doing the very best there is. And I really want to congratulate you, Soundarya, for that. A lot of expressions within about 2.5 hours. To be very frank, I'm excited like a child. Sure, that will be a very different experience. A normal set. Just enjoying also. What can I say about this young man who stands next to me? We have been very close to each other. Rajni has always been like a family to me. We have worked in each other's films. We have worked together on common films. And there's always been a certain grace, a dignity, a humility, a down-to-earth quality that has always preceded him and always you find exhibited when you work with him. I cannot go into describing all that he and I have shared, but there have been many moments when off the screen we have spent time together and discussed life, discussed cinema. And very recently, when he was shooting for his last film, Robot, we happened to be together on the same location, and he dropped by in the room and we sat and spent some time together. And he was saying, you know, Amitji, I'm getting bored. I don't know what to do now. And I said, you know, please do not stop working. Just continue doing what you are doing, irrespective of the fact that it is boring to you. And look what he produces now. It's unbelievable that somebody of his stature can continue to reinvent himself year after year and prove to the rest of the world that there is something new that he has to offer to all of us cinema goers. I wish Rajani all success always, and I wish Soundarya the very best always. I'm very proud to be here today and very proud to be associated in a manner as a family to this venture.
I started shooting a scene with my father and Sharat sir, and now this is the combination scene between Nazar sir, Sharat sir, and my father. And it's like an important scene in the film, so everybody's rehearsing dialogues. If you want to pan and see, everybody's walking in separate directions. A lot of imagination, everything miming. So you have to imagine a lot and entirely difficult what the regular feature film and this one. It is not easy at all. It is not easy at all. Improvise, you have to improvise and visualize and imagining and getting into that character without putting makeup or dress or costume. That itself is the first very, very difficult. And imagine the locations. That is really tough job, yes. But no, okay. Rajni has a following which is quite incredible. And those of you in Mumbai who have not had the occasion to witness what it means to see Rajnikant's following, you must go to Chennai and other parts of southern India to see what I'm talking about. At least several weeks before you can get a booking to his film, because his fan following is so great that his fan clubs, they simply overtake the film and they fill up the theaters. And you never get a chance to watch the film, say, first day, first show. And then after several weeks, when you do happen to buy a ticket to go and see the Rajni film, you have to go several times again to see it because you can't hear anything. The applause, the cheering, the kind of frenzy that happens inside the theater is just unbelievable. I hope that the theaters are filled for Kochadayan for years and years and years to come. And I hope that people like me who would want to go to the theater and see it have to wait for several years before we can go and see it. I'm really proud of you, Sandhya, and really, really happy that you've done something like this. And as I said earlier, you've really shown the women of the world that women in India are very privileged and they have an empowerment that is equal to any other woman in any part of the world. Visual effects technology, motion control, digital technology has taken great strides in Hollywood and around the world. Kochadayan is the first movie in India to use this cutting-edge digital technology to provide the audience with a movie-going experience, which I think the parents and children will all enjoy. I would like to wish my good friend Rajni and his daughter Sandhya, who directed the film, along with the cast and crew, who have worked so hard to provide this extraordinary digital experience to the public. I hope you will all go and see it, and I wish my friends the very best for a very, very successful film. This is future. In closing, I'd just like to say, Steven Spielberg, when he saw Avatar, said, when the history of Hollywood cinema will be written, it'll always be before Avatar and after Avatar. May I just say on the 100th year of Indian cinema, that when the history of Indian cinema will be written, it'll be before Kochadayan and after Kochadayan.
ஏப்ரல் 20 லண்டன் மாநகரில் O2 எரினா ஸ்டார் விஜய் நைட். ஸ்டார் விஜய் டிவியினுடைய நட்சத்திரங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக உங்களை சந்திப்பதற்கு ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி லண்டனுக்கு வருகிறோம். வாருங்கள், கொண்டாடுவோம். ஸ்டார் விஜய் நைட் டிக்கெட்டுகள் கிடைக்கும் இடங்கள் சீலன் சூப்பர் ஸ்டோர், அகிலன் வீடியோ மற்றும் லக்ஷ்மி ஜுவல்லர்ஸ், சவுத் ஹாரோ, குளோபல் வீடியோ, லூயிசன், ஏஜே வீடியோ, ஹேஸ், காவேரி, கிரைடான், ஈழம் வீடியோ, ஹவுன்ஸ்லோ, பெஸ்ட்ஃபோர்ட், வெம்ப்லி, SGA வீடியோ மற்றும் வெஸ்டர்ன் ஜுவல்லர்ஸ், ஷூட்டிங், சாய் ஆஃப் லைசன்ஸ் மற்றும் வெஸ்டர்ன் ஜுவல்லர். மேலும் விவரங்களுக்கு லாக் ஆன் செய்யுங்கள் www.axs.com. மேலும் சிறப்பு சலுகையாக விஜய் டிவியின் புதிய வீவிங் கார்டு வாங்குபவர்களுக்கு ஸ்டார் விஜய் நைட்டிற்கான 2 டிக்கெட்டுகள் இலவசமாக வழங்கப்படும். இச்சலுகை இருப்புள்ளவரை மட்டுமே. நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். This is completely experience. All I can see is this. That is really tough job, yes. Things that are not possible or rather difficult to do in a live action film, you can do with this technology. கோச்சரியான் கதையில் ஸ்பெஷல் வந்து கோச்சரியானுடைய கேரக்டர். Coach Dion is the first fully CG stereoscopic film to release in India. The Counterpunch team was extremely fortunate to be in it from almost the beginning. Weird but different and also fun. It's the first time it's happening. Photorealistic performance capture technology is a film which is done with the actors performing actually with 40 cameras shooting at the same time and translated into a digital image chosen by the director to give a fantasy feel. New technology should be encouraged and welcome. சினிமா தன்னுடைய 100வது ஆண்டு காலத்தை கொண்டாடிட்டு இருக்கு. அந்த காலகட்டத்தில் அந்த 100வது ஆண்டு சினிமாவுக்கு ஒரு ட்ரிபியூட் பண்ற மாதிரி, அந்த ஒரு சமர்ப்பணம் ஒரு பண்ற மாதிரி, அந்த 100 ஆண்டு கால சினிமாவுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ற மாதிரி ஒரு படத்தை வந்து பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த படம் கோச்சரியான் சொல். It's something very new for Indian cinema, and the way we shot it, it's a complete different, experience for me. Frankly speaking, I spoils you totally. It's like an empty spaceship. It's not easy to shoot in that stage in there. It's going to set a whole new standard for future. It's a great start for this. Working with Rahman, this is the best music in cinema in this country. First movie made in India to now motion captured Kocharian. It's great to be a part of it and I'm loving it. Motion capture is essentially like a big sat-nav system where the markers that we place on the body are actually cars, and the cameras around the studio are like the satellites that track them. போர்க்காட்சிகள், சாங்ஸு, அதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபைட்ஸு இதெல்லாமே வந்து யூஸ்வலாக லைவாக நம்ம வந்து இந்த அளவுக்கு பண்ணவே முடியாது. The larger than life aspect in terms of sets and in terms of our location, we were able to achieve with this technology, but the restriction became the fact that it had to be realistic. And the element of fantasy was not something we could explore with. So that was another big challenge that we faced in Kocharian. What we have to do is capture a generic set of expressions that cover the basic musculature of the face, and we also have to get a set of expressions that is very specific to the actor, such as a smirk or a smile, something that only they do. Indian cinema going such big places, and I'm really happy to be a part of this. Usually when we go to the set, we find big physical sets and hundreds of actors, junior actors and co-actors. But here, I have to imagine everything. There's no sweat, there's no grime, there's no dust. You're supposed to be in between thousands of people, and there are no people around you. I feel this is going to be a very big film. We're not just experimenting with the technique, but also with the kind of film that she's making. Circular facials வேண்டாம். Okay. இவங்களுக்கு normal reaction தான், no dialogue. இவங்க மட்டும் தான் பேசு.
Everything I have to imagine and do it. You can't do certain steps if you have the head cam on. So you have to do the steps separately to mark the body, and then you do the face separately for the expressions. You have to create everything in your mind and you have to react to those things, which is something really tough as an actor for me. I've enjoyed it, but it's such a lot of challenge to keep in mind what sort of costume she must be wearing, what sort of movement I should give over here. For me, it's a very exciting thing. I'm looking forward to what she's going to do. More than her dad. It's been very, very hectic, but it went really well and managed to finish a lot of the scenes we had planned, and it came out better than what I had initially had in mind. The making of Kocharian was such a huge challenge. And so far what I've seen is like racy. It's got a lot of commercial elements in it. Whatever is required for Talaivar. This is my second movie with Rajini sir. First was Endiran. He always loved my work. The kind of responsibility Soundarya and Rajini sir and Dr. Murali has taken over their shoulder is enormous and huge, because it's never been done before. This is not just India's first performance capture film. This is world's, I would say, first attempt to make a bygone actor come alive and be part of today's entertainment. Working with Rahman, I don't know if there's anything to be talked about it. We respect each other, we love each other. The music takes the film to a different level. The orchestral scores really help to make it really big and large. The first person that I went and discussed about using my father's voice was Rahman sir. And his immediate reaction was, why not? No one's done it, so why not we ask him and do it? We just decided to do it in such a way where we didn't make Appa too conscious. So we wrote the lyrics, he composed the tune, and we just said, I told my dad one day saying, Appa, why don't you come to the studio because we're recording songs. So he dropped by, and Rahman sir then and there asked him saying, sir, we want your voice in this one song and this is the feel of the song, and my father agreed instantly. So the song which you're going to hear, which has Rajini sir's voice in it, happened like that. இனி உனக்கு எந்த வாய்ப்பும் அமையாது. என் அன்பு மந்தா, வாய்ப்புகள் அமையாது. நாம் தான் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எனக்கும் அந்த ராணாவுக்கும் தான். என்னிடமிருந்து நீ தப்பவே முடியாது. பார்த்தாயா எங்கள் நாட்டின் ரத கஜ துரக பதாதிகள். ஹாய், உங்களுக்கு சின்ன இல்லை பெரிய சர்ப்ரைஸ். ஸ்டார் விஜய் டிவி மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டார் நைட் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, ஸ்டார் விஜயோட லண்டன் லான்ச்சும் அன்றைக்கி தான் நடக்க போகுது. நிறையா ஆர்டிஸ்ட், நிறையா
ஆக்டர்ஸ் ஆக்ட்ரஸஸ் எல்லாருமே அதில் பங்கேற்க போகிறாங்க. நான் இருப்பேன், நீங்கள் இருப்பீங்களா? April 20th, London O2 Arena. Make it. நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். நம்ம இடிக்கிற மாதிரி தான் வந்தோம், ஆனா இடிக்கலையே. ஒருவேளை வண்டியை மறைச்சு பணம் பறிக்கிறவனா இருப்பானோ? ஆளையும் கெட்டப்ப பார்த்தா அப்படி தெரியலையே. ஏர் செக்அப் பண்ண இருக்குது. ஹலோ பிரதர், சொல்லாமலாம் போயிட்டே பிரதர். நல்லாதாங்க இருந்தா. ரோட கிராஸ் பண்ண போது பொத்திர விழுந்து பட்டுன்னு போயிட்டான். பாவங்க, அனாதை போடுங்க ப்ளீஸ். உங்களை நான் யாரையும் கட்டாயப்படுத்தல, இவ்வளவுதான் கொடுக்கணும். உங்களால பிடிச்சது ஹெல்ப் பண்ணுங்க. 500 1000 ஹெல்ப் பண்ணி. இங்க பாருங்க, தூங்குற மாதிரியே இருக்காங்க. என்ன சேஞ்சா வந்து விழுகுது. அள்ளி போறதுக்கு நல்லவங்க யாருமே இல்லையா? வெண்பஞ்சு மேகத்தில் என் நெஞ்சை நீ வைத்தாய். பெண்ணே உன் புன்னகையில் சாரல் தானடி. கண்ணுக்குள் வீடொன்று கட்டித்தான் வைத்தேனே. அங்கே நீ வந்த பின்னே கோவில் ஆனதே. இதயம் உன்னை தேடுதே, உயிரும் உன்னை தேடுதே. உன்னை தேடி ஓடுதே உயிரின் உயிரே. நினைவும் உன்னை தேடுதே, நிழலும் உன்னை தேடுதே. நானும் மீண்டும் மண்ணில் உயிர் தெழுவேன். வெண்பஞ்சு மேகத்தில் என் நெஞ்சை நீ வைத்தாய். பெண்ணே உன் புன்னகையில் சாரல் தானடி. கண்ணுக்குள் வீடொன்று கட்டித்தான் வைத்தேனே. அங்கே நீ வந்த பின்னே கோவில் ஆனதே. பெண்ணே உன் நெஞ்சுக்குள் சோகங்கள் கூடாது. ஓ